హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను చేయబోయే రెసిపీ వచ్చేసి క్రిస్పీ గోల్డెన్ ప్రాన్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. దానికంటే ముందుగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. కొత్తగా చూసే వాళ్ళు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ముందుగా 250 గ్రామ్స్ ప్రాన్స్ తీసుకున్నాను, నీట్గా క్లీన్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం 4-5 వెల్లిపాయ రెబ్బలు సన్నగా స్లైసెస్ చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఇందులో వేసుకోవాలి. హాఫ్ లెమన్ జ్యూస్ ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాము. లెమన్, గార్లిక్, సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా, ఒక 20 మినిట్స్ ఫ్రీజర్లో పెట్టేద్దాము. ఫ్రీజర్లో నుంచి తీసామండి రొయ్యలు. ఇప్పుడు స్ట్రెయినర్లో వడగట్టేసుకుందాము. మరొక ప్లేట్లోకి వేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్, కారం టేస్ట్కి సరిపడా, కొద్దిగా పసుపు మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక 20-30 మినిట్స్ పక్కన పెట్టేసుకుందాము. One tablespoon rice flour, 2 tablespoon corn flour, 1 tablespoon black pepper powder, స్టార్టింగ్లో మనం రొయ్యలలో కొద్దిగా ఉప్పు యాడ్ చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మరి కొద్దిగా ఉప్పు టేస్ట్కి సరిపడా, ఇప్పుడు ఇదంతా బాగా మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకుందాము. ఇప్పుడు మరొక బౌల్లో ఎగ్ బీట్ చేసుకుందాము. 1 ఎగ్ తీసుకున్నాను. బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. ఓకే, మరొక చిన్న ప్లేట్లో బ్రెడ్ క్రమ్స్ వేసుకుందాము. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ప్రాన్స్ ఒక్కొక్కటి తీసుకొని ఇట్లా డిప్ చేసుకోవాలి ఫ్లోర్లో.
నెక్స్ట్ ఎగ్లో కూడా ఇలాగే డిప్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనం బ్రెడ్ క్రమ్స్లో కూడా సేమ్ ఇలాగే డిప్ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్నిటినీ ఒక ప్లేట్లో పెట్టేసుకుందాం. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాము. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఆయిల్ హీట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మనం ప్రాన్స్ వేసుకుందాము. ఇలా స్లోగా టర్న్ చేసుకుందాం. చూడండి ఇట్లా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చాయి కదా. ఇప్పుడు మనం ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము, సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి. అలాగే మిగతా అన్నిటిని కూడా వేసేసుకుందాం. తీసేద్దామండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం. రెడీ అయినాయి. ఓకే అండి, చూసారు కదా, క్రిస్పీ గోల్డెన్ ప్రాన్స్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందండి. ఒక్కసారి ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా సూపర్ ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.